Now back into the attack. রাজের রাজ আমাদের রাজের রাজপুত্র অভি আমাদের পেজে ফলো করেছে, ধন্যবাদ। 32 in 2 overs. কাকা নয়ন আমাদের পেজে ফলো করেছে, ফলো করছি। সিফাত ভাই ধন্যবাদ ফলো করে দেওয়ার জন্য। This is where he needs to concentrate. যারা যারা এখন আমাদের গ্রুপে জয়েন হন নাই, আমাদের ওপেন লিংকে কিন্তু একটা গ্রুপের জয়েন আছে, নিয়মিত খেলা দেখতে অবশ্যই গ্রুপটাতে জয়েন হয়ে যাবেন। সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো আমাদের গ্রুপটাতে জয়েন করার জন্য। আমাদের গ্রুপের shot from the drone right from the rooftop. It is important, isn't it, for the bowlers? New right, that drone is just flying around right behind the rooftop. Yeah, Ronnie's just asking you to sit down here because you're getting a little bit carried away on how well your country's playing. So just not Ronnie. Coward. Wow. What a shot that is. Now, I'm not going to get excited. I'm not going to say anything. I'll just let the viewers see what he has done with the bat. He's fancying himself at international cricket. Howard Ridoy. Like a duck to water, I think the saying is. Oh, brilliantly bowled. Good delivery, squeezed out. And that's exactly what I mentioned a little while earlier. Being a bowler, especially in this format of the game, at the dead, you need to produce deliveries like these. The first one he tried was against Shakib Al Hasan. This is even a better one. Somehow managed to squeeze it out. So Tawheed Ridoy gets the left-hander Shakib on strike. Oh. And just out of reach. I just hope that he's okay, because in pursuit of that catch, I think his head has made contact with the ground. Now we know that umpires ভিডিওটা চলতে ভিডিওর উপরে একটা টাচ করেন, টাচ করলে দেখবেন ভিডিওর নিচে নীল কালার ফলো বাটন চলে আসবে। তো নীল কালার ফলো বাটন টাচ করলে কিন্তু ফলো হয়ে যাবে। ধন্যবাদ সবাইকে। No, it seems as though Rosadea said, listen, I've had tougher collisions than that. Yeah, the idea for Shakib Al Hasan was he trying to get it over the top of the infield on the offside, but it went to the leg side. Connection was not great, but he's lucky. Didn't go close to the fielder. That'll be a wide. Because if you see the fielders on the offside, short third point inside the circle, so anything beyond them to the left or the right is a boundary. And knowing that the bowler is trying to bowl fuller, trying to bowl in the block hole, so if he gets it wrong, he gets an opportunity to just scoop it behind on the offside. For another boundary. Well, don't worry about the scoop on the offside. It was a low full toss. He did get it wrong, didn't he? But this time, Shakib Al Hasan played it over the top of the cover fielder. Low full toss, easy pickings. Again, we say full toss, but it's so easy to hit that to the sweeper and you get just one. Shakib has the presence of mind to hit that over extra cover and find a boundary. He smashed that. He has smashed that. That's good work out in the deep. So they'll get through for 2. And another big over. 17 from this one. 169 for 2.
Shanto, Shamim, Mahedi, but it's anyone's guess who will walk in next, because Bangladesh have already made some changes to their batting lineup. Shakib Al Hassan walking in at 3, and then Tawad Ridoy walking in at 4. So often we've seen Shanto walking in at 3, and what sort of form he's been in. This is the flexibility that this side now has. Not only their batting lineup, but their bowling as well. We think of the 3 wonderful seamers and 3 spinners. Third man up, backward point, extra cover, and fine leg. So just the one fielder inside the 30-yard circle on the leg side. Adair. It's just an appeal from Lorcan and Tucker, but I think it was more the bat hitting the ground than anything else. Again, the length is not a bad one, but it's still a little bit wide. And we talk about, you as a bowler, you want to attack the stumps. Oh, on the line. Very, very close indeed. Yeah, that line is very dangerous. Wide of off stump with third and backward point up in the circle. That will be a wide. No 50-50 there. I thought he got away with the first one, because that blue line belongs to the umpire. That the bowler has to pitch inside that blue line, a little bit more wider. They just haven't got it right. Not in the first T20 international, not even here as a bowler, in terms of line and length. Change of angles coming round the wicket. Oh, fine leg is up. Just one. Already it's an enormous score. Just 17 overs Ireland will have to chase this down. George Dockrell doesn't seem to be used with the ball anymore. (27 of 17 for Shakib Al Hassan, 3 fours and a 6. Partnership of 33 in just 17 deliveries. They've not taken a step back, I can tell you that. After that incredible opening partnership, the best so far for Bangladesh in T20 International, 124. Pace taken off. It's a pity that it's a work day. People here to witness what has been a spectacular innings from Bangladesh. Those that are have smiles across their faces and they've enjoyed themselves immensely. Yeah, month of Ramadan and also month of fasting. They're still here. Shakib will look and want a wide, but that's almost shaved leg stump, I feel. He's gone a long way across to the offside, Shakib Al Hassan. The idea was to get it past that fielder at short fine. It just gone a little bit too across towards the offside. Had it stayed and waited a little bit more, there would have been runs there. Credit to the bowler. It's a good over. Only 2 runs in this over so far. He waited, and he waited just long enough to say, I'll have some of that. It's a slower delivery, pace of the ball, but it sits up nicely. He just waits, and then whacks it over for the maximum. Look how short this is. যে সকল ভাই ব্রাদার এখন আমাদের পেজটিকে ফলো করেননি, সবাই একটু আমাদের পেজটিকে ফলো করবেন। এই মুহূর্তে যারা যারা আমাদের পেজে ফলো করবেন, আমরা তাদের নামগুলো আবারও পড়ে ফেলবো। তো যারা যারা কমেন্ট করতে ফলো করতে পারছেন না, ফলো করার নিয়মটা আমি বলে দিচ্ছি। আপনাদের সামনে যে লাইভ খেলাটা চলতেছে, যারা যারা এখনো ফলো আমরা পড়ে ফেলবো। ফলো করার জন্য আপনাদের সামনে যে লাইভ খেলাটা চলতেছে, এই লাইভ খেলার উপরে একটা টাচ করেন। এই লাইভ খেলার উপরে টাচ করলে দেখবেন খেলার নিচে একটা নীল কালার ফলো বাটন চলে আসবে। আপনাদের যে লাইভ ভিডিওটা চলতেছে, এই লাইভ ভিডিওর মধ্যে একটা টাচ করলে দেখবেন ভিডিওর নিচেই ডান পাশে একটা নীল কালার ফলো বাটন চলে আসবে।
তো এই মুহূর্তে যারা যারা ফলো করবে তাদের নামগুলো আমরা পড়ে ফেলবো। এমডি হাবিব ভাই আমাদের পেজে ফলো করেছে, মুজাম্মেল হক আমাদের পেজে ফলো করেছে, আর এস আসিফ ভাই আমাদের পেজে ফলো করেছে, আব্দুল কাদের আমাদের পেজে ফলো করেছে, এমডি আসাদুল ইসলাম আমাদের পেজে ফলো করেছে, এমডি রিমন আমাদের পেজে ফলো করেছে, এমডি হান্নান ভাই আমাদের পেজে ফলো করেছে, মাজহার ভাই আমাদের পেজে ফলো করেছে, সাকিব ভাই আমাদের পেজে ফলো করে দিয়েছে, সাদ্দাম ভাই পেজে ফলো করেছে, হানিফ মোল্লা আমাদের পেজে ফলো করেছে, মোহাম্মদ নাইমুদ্দিন চট্টগ্রাম থেকে আমাদের পেজে ফলো করে দিয়েছে, হুমায়ুন কবির আমাদের পেজে ফলো করেছে, জাহাঙ্গীর আলম আমাদের পেজে ফলো করেছে, আজিজুর রহমান আমাদের পেজে ফলো করেছে, এবি খান আমাদের পেজে ফলো করেছে, জিহান আহমেদ আমাদের পেজে ফলো করেছে, নাজিম আমাদের পেজে ফলো করেছে, সালমান ভাই আমাদের পেজে ফলো করেছে, রুদ্র ভাই আমাদের পেজে রুদ্র আমাদের পেজে ফলো করেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, সবাই একটু ফলো করো, অবশ্যই আমাদের পাশে থাকবেন, ধন্যবাদ সবাইকে। আর যারা প্রতিনিয়ত খেলা দেখতে চান, আমাদের ওপেন লিঙ্কে একটা গ্রুপে লিঙ্ক দেওয়া আছে, সবাই একটু গ্রুপে জয়েন হয়ে যাবেন। ওপেন লিঙ্কে একটা গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে, সবাই গ্রুপটাতে জয়েন হয়ে যাবেন, তাহলে কিন্তু প্রতিটা খেলা দেখতে পারবেন। এমআর আরিয়ান ভাই ফলো করেছে, শফিক শেখ পেজে ফলো করেছে, শাফিয়ান আহমেদ পেজে ফলো করেছে, রবিউল ইসলাম পেজে ফলো করেছে, সাদিকুল ইসলাম পেজে ফলো করেছে, দুলাল ভাই পেজে ফলো করেছে, মোহাম্মদ আলী পেজে ফলো করেছে, খোকন তালুকদার পেজে ফলো করেছে, রবিউল ভাই পেজে ফলো করেছে, ক্রিকেট বিডি পেজে ফলো করেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, যারা যারা ফলো করেছেন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। And if the ratio remains like this, it will be the very first time in 149 T20 International for Bangladesh. সবাই একটু ওপেন লিংক থেকে আমাদের গ্রুপটাতে জয়েন হয়ে যাবেন, তাহলে প্রতিটা খেলা দেখতে পারবেন। Boundaries count beats the dot balls. That's a huge change, isn't it? It would be interesting to know how many times that's been done by any international side for that matter. I mean, you're normally looking at around, what, between 35 and 50 dot balls in a T20. Just 20 here so far. Now they will get two. Now they will get two. It just looked like that he just trying. Shakib Al Hassan. Partnership 44 of 24. I know he wants to pick up boundaries, already 3 4s and 2 6s. If you can just wait just a bit, then you can probably hit in the areas where you're hoping to hit. Well, he's moving around quite a bit, isn't he, Shakib Al Hassan? So he pulls out Curtis Camphor. Short fine, short third. They're probably eyeing Shakib Al Hassan. Maybe he can just put it away from those two fielders to get another boundary. Lost the strike. Just having a look at that Bangladesh dugout. There's a whole heap of batters that have got their pads on, which again highlights the flexibility now that that is in this team. Many moons ago, players liked to be told where they were batting, when they were going to be batting, what's the role they've got to play. Now you've got to be able to play any role at any time. That'll be a wide. Yeah, it just shows the kind of batting depth that Bangladesh has. It's a great sight if you're a Bangladesh fan. Great sight for the selectors, the team management, the coaching staff. And we're talking about batting. What about bowling? We speak about the way Taskin Ahmad and company has bowled in the recent past. They look a solid unit now, Bangladesh. Edged away and 4. The risk of bowling outside off stump and full. When those fielders are up in the circle. Yeah, the idea was to hit it towards the cover from Tauhid Ridwan, but he gets an outside edge. He really went after it, didn't he? And he races over to the boundary.
50-50 partnership. Just a half shot. They'll scamper off shot. They'll scamper through for a leg by, and we'll end the 16th over. 189 for 2. No, the over is not completed. We are going to have a little look upstairs. TV to director, we have a review for Ball appears to pass very close to the bat. Can I have Altice for confirmation? কমেন্টে দেওয়া লিংকে যান। সাউ for LBW, given not out. I checked front foot, it's a fair delivery. Can I have front on please? Sure, sir. Ball appears to pass very close to the bat. Can I have Altice for confirmation? Keep rolling, flat line. Satisfied, no bad in ball. Ball tracking please, when you're ready. Pitching in line, impact outside. Back to on-field Tanvir. Tanvir, I recommend to stay your decision. You are on screen now. Thank you. A good decision. Reviews lost as that ball was disappearing down the leg side, but the leg by has ensured that so the final over here of the Bangladesh innings, just 17 because of the rain that fell a little bit earlier. Sliced away and 4 more. Every time there's an opportunity for someone like Tauhid Ridoy, he hardly misses it. He's crashed that to the boundaries, went like a rocket. Again, it's a low full toss. There is a fielder at deep cover point, has no chance whatsoever. Is what, 5-6 yards away? That's a lightning quick outfield. Yes, there is protection, one more. Long off in. And goes through extra cover. That's delightful batting from the young man. This time it's a shimmy down the wicket, takes it on the full, knowing there was extra protection at deep cover point, and he just placed it to perfection between mid-off and cover for another boundary. Really good start to the over, couple of boundaries. And goes around the wicket, and he's off and running again. Ridoy, he wants 2. Gonna get it, you know. He is quick. He is very quick. Young, fresh legs. Every time the ball has gone to the fielder, the first run, have a look at the first run. He's run it really hard, and he knew that he wanted it because he was the one who was coming back to the danger end. Easily done. 10 in the first 3. And field changes again. Long off goes back. Deep backward point comes up into the 30-yard circle. Oh, a swing and a miss. He expects to hit every single ball for 4, Tauhid Ridoy. Yeah, disappointed, very disappointed. He thought that he had an opportunity to pick up another boundary. It is another low full toss. Went after it, misses it.
Swing and a miss. Just wanted a little bit of bat. A little bit of bat on that. Those two men up behind point on the offside. Now a change of field again. Long off is up in the circle. Fine leg back. And this should be out, and is taken. A lovely little innings from Tawad Radoy comes to an end. And a very good partnership. Quick fire partnership of 61 of 32 comes to an end. And he played a good part in that partnership. Looking to hit boundaries. This was a clever short one. Sliced it. And the fielder at short third, Rosadea, takes an easy catch. Rida gone for 24. যে সকল ভালোবাসার ভাই ব্রাদার এখন আমাদের পেজটিকে ফলো করেননি সবাইকে একটু পেজটিকে ফলো করে দেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করব। তো আপনারা যারা যারা ভালোবাসেন আমাকে, যারা যারা খেলাটা দেখতে পছন্দ করতেছেন আর যারা যারা নিয়মিত খেলা দেখতে চান অবশ্যই আমাদের পেজটিকে ফলো করে দিবেন। আমাদের পেজে ফলো করে দেওয়ার জন্য অবশ্যই আপনাদেরকে কিভাবে ফলো করবেন, ফলো করার নিয়মটা বলে দিচ্ছি। ফলো করার জন্য আপনাদের সামনে যে খেলাটা চলতেছে, লাইভ খেলাটা চলতেছে, এই খেলাটার মধ্যে একটা টাচ করেন। এই লাইভ ভিডিওটার মধ্যে টাচ করলে দেখবেন ভিডিওর নিচে একটা নীল কালার ফলো বাটন চলে আসবে। তো নীল কালার ফলো বাটনে টাচ করলে কিন্তু ফলো হয়ে যাবে। তো যারা যারা এখনো ফলো করেনি জলদি জলদি একটু পেজটিকে ফলো করবেন। এই মুহূর্তে যারা যারা ফলো করবে তাদের নামগুলো পড়ে ফেলবো। সাব্বির হোসেন আমাদের পেজে ফলো করেছে, ফলো করে অবশ্যই কমেন্ট করতে হবে। তারপরে টিয়া মাহমুদ আমাদের পেজে ফলো করেছে, ইমতিয়াজ হোসেন আমাদের পেজে ফলো করেছে, আহমেদ ভাই পেজে ফলো করেছে, আশরাফ আমাদের পেজে ফলো করেছে, রাশিদুল ইসলাম পেজে ফলো করেছে, শাহরিয়ার ভাই আমাদের পেজে ফলো করেছে, এমএইচ পারভেজ ভাই আমাদের পেজে ফলো করেছে, এমডি তারপরে এখানে কিন্তু শাহাবুদ্দিন আমাদের পেজে ফলো করেছে, মিলন ভাই পেজে ফলো করেছে, এমডি রিয়াদ ইসলাম আমাদের পেজে ফলো করেছে, সোহেনুল ইসলাম আমাদের পেজে ফলো করেছে, মুস্তাজ আচ্ছা আক্তার পারভিন আমাদের পেজে ফলো করেছে, ব্রোকেন হার্ট আমাদের পেজে ফলো করেছে, এমডি বাইজিদ আমাদের পেজে ফলো করেছে, জিসান আমাদের পেজে ফলো করেছে, দীপ্ত দাস আমাদের পেজে ফলো করেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এমডি সোহেল ভাই আমাদের পেজে ফলো করেছে। আমাদের ওপেন লিঙ্কে গ্রুপের লিঙ্কটা দেওয়া আছে, ওপেন লিঙ্কে, তো সবাই একটু গ্রুপটাতে জয়েন হয়ে যাবেন। এমডি সোহেল ভাই আমাদের পেজে ফলো করেছে। যারা যারা পেজে ফলো করছে তাদের নামগুলো পড়তেছি। হৃদয় আলী আমাদের পেজে ফলো করেছে, হাসিবুল ইসলাম আমাদের পেজে ফলো করেছে, এমডি মনির ভাই পেজে ফলো করেছে, ইন্দ্রজিৎ আমাদের পেজে ফলো করেছে, মুমিন পুত্তাশা আমাদের পেজে ফলো করেছে, এমডি মিলন পাটোয়ারি পেজে ফলো করেছে, এমডি রুবেল ইসলাম পেজে ফলো করেছে, এমডি সোহেল ভাই পেজে ফলো করেছে। সেই সাথে কিন্তু আমাদের প্রথম ইনিংসের খেলা প্রায় শেষ পর্যায়ে। সবাই পেজে ফলো করো অবশ্যই। সৌদি আরব থেকে সিরাজ ভাই আমাদের পেজে ফলো করেছে, সন্দীপ থেকে আমাদের এমডি হাসানুল রুবেল পেজে ফলো করেছে, এসকে ওপি ভাই আমাদের পেজে ফলো করেছে, এমডি মারুফ ভাই আমাদের পেজে ফলো করেছে, রায়হান আহমেদ পেজে ফলো করেছে, মহিউদ্দিন ভাই আমাদের পেজে ফলো করেছে, আবু তালেব সাকিল আমাদের পেজে ফলো করেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা যারা ফলো করেছেন অবশ্যই আমাদের পেজে ফলো করে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। It was Ireland that won the toss and asked Bangladesh to bat, and the dynamic duo of Rani Talukdar and Liton Kumar Das made merry. Liton was superb. 83 off just 41.